So hello everyone. Today was day 29 in the 30-day speaking challenge in June, and we are going back to the beginning of the first week and taking one of the first few topics and speaking about them again as a before and after activity. So I'm going to take one of the questions which was related to the Polyglot Gathering and those the set of talks that were there. And one of them that I liked was from Richard Simcott about this question of when can you say that you can speak a language. So I'm going to talk about this again. What are some of my thoughts now? And it'd be interesting also to have they changed, and also do I have similar ways of explaining this stuff? So compared to earlier in the month. Okay, so first of all, when can you say you speak a language? I know there's the kind of Benny Lewis kind of speak from day one approach. And I guess in the speaking challenge, I would tend to encourage people to speak sooner rather than later, and not delay too long for over planning, over preparing, and not enough actual practice, because I think practice improves through practice, or speaking improves through practice, not through delaying and reading a lot and listening a lot and just grammar exercises. I don't necessarily mean to, I'm not in any opposition to like Stephen Krashen and comprehensible input. I do value those as well, of getting input, because I don't really want to tell students like reinvent the wheel and translate things that are in your head. I do encourage them to take what already exists in the target language, use that, I don't know. I have a student who's done some computer design work, so he taught me this concept of kit bashing. So I'm trying to figure out like how could you kind of kit bash language learning, not exactly hacking it, but taking bits and pieces of grammar and vocabulary and things of what already works, just recycle it somehow, and really that's what kind of speaking is observing patterns, using them again. So like with my children, they'd still make certain mistakes on little things at age 5, at age 7. And I can definitely say that they speak Spanish. So after a couple years and lots of daily practice, listening practice and speaking practice, but they might have a lower level vocabulary, but that doesn't discredit their understanding of grammatical patterns. They might not be able to explain any of these patterns at all. They just intuitively know what they can say. There's also patterns that they use, and they certainly would not be able to explain them, like the subjunctive or the past subjunctive or something in Spanish. So in terms of being able to speak a language, you don't have to have grammatical understanding of how it works. Just kind of observe patterns, be able to imitate them, replicate them, essentially kit bashing on some of these patterns, and just kind of go with it. And if there's a correction, well, then you get corrected. Like I tell my kids, like, no, you don't say más bueno, you say mejor. So like you don't say gooder, or you end up saying better. Or there are some irregular past participles. So I do hear them say some things, and then I correct them. Even though I'm usually teaching them in English or speaking to them in English, I'm usually not correcting their Spanish, but unless I hear something that is very obviously wrong. They can make themselves understood, so it doesn't have to be perfect. So that they're able to explain themselves. I'm able to understand what they want, what they mean, and language is essentially it's a means of communication. So if their idea is being expressed and understood, then that's enough. So
speaking a language perfectly or holding yourself up to a high standard should not be the goal. Communication should be better or more important than like perfect grammar or perfect pronunciation. It's like, can you get by with what you already know with like a little bit of knowledge? You don't have to have like the whole dictionary. You don't have to know all of the 12 tenses in English. Just start simple. If a simple idea is understandable, then like, did it fulfill the communication requisite? Then it worked. So I guess, yeah, you're speaking the language. So if you can get yourself from thinking through the language and trying to piece it together to something becoming a little bit more intuitive and automated as a reflex, and it's correct, and you can catch your ear when you recognize that something's wrong, then that's a good sign that you can speak or think in the language. Hola a todos, hoy fue el día 29 del reto en junio. Hoy estamos tomando preguntas otra vez de la primera semana en junio para hablar de nuevo y ver si hemos mejorado con nuestras explicaciones y con la manera de explicar. La pregunta que he escogido es en base a una plática de Richard Simcott sobre cuándo podemos decir que sabemos o dominamos un idioma, o entonces es desde cero o hay que ser perfecto, hay que tener un certificado. O yo creo que una parte es a partir del momento que el idioma vuelve más intuitivo y automatizado. Entonces, es decir que pues, no forzosamente tenemos que conocer las reglas gramaticales, porque veo con mis hijos que pues, ellos no conocen las reglas gramaticales, pero pues, pueden hablar español o francés. Están usando matices y patterns, y eso funciona. De vez en cuando tengo que corregir algo que no es correcto, pero por la mayoría entiendo sus mensajes y entiendo lo que quieren comunicar, y eso es lo esencial de un idioma. Y eso es también que pues menos de 5 años de práctica, incluso pues un niño de pues ya 3 años empieza a tener como 3 años de escucha. Están adquiriendo mucho vocabulario. La pronunciación a veces no es lo mejor, pero poco a poco se entiende y hay mejoraciones graduales. Entonces, nada es perfecto, pero se pueden anotar que hay cambios poco a poco para dominar y perfeccionar el idioma. Yo creo que eso es esencial para la comunicación, usar el idioma para comunicar y para ser comprendido. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 29e jour du défi en juin. On est en train de reprendre quelques questions de la première semaine, et répondre de nouveau pour voir si on peut nous exprimer un peu mieux comparé au début du mois, et voir quels sont quelques changements et améliorations. Donc, par exemple, j'ai pris une question qui était basée sur le Polyglot Gathering, qui était il y a un mois. Et donc, il y avait une présentation de Richard Simcott, et sa question était: à partir de quand est-ce que tu peux dire, ou est-ce que vous pouvez dire que vous parlez une langue cible? Et je dirais que déjà depuis assez tôt dans l'apprentissage,
que ça devient un réflexe automatique et intuitif et plus ou moins correct pour que quelqu'un d'autre peut comprendre ce que vous essayez de communiquer. Je crois que ça commence à être l'essentiel de parler une langue et savoir l'utiliser. Donc, c'est pas du tout une question de perfectionnement, mais satisfaire les besoins de communication. Je crois que ça, c'est important. Dire ce qu'on a besoin, ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Je crois que ça commence à être une idée de pouvoir parler et répondre aux questions et répondre à ce que les gens demandent et aussi participer dans une conversation basique, de se présenter, d'écrire quelques idées essentielles. Je crois que ça marche pour commencer à dire que on peut parler, on peut penser dans cette langue. Hallo an alle, heute ist der 29. Tag des Juni und wir sprechen ein bisschen über einige Fragen von der Ärztewoche in diesem Monat. Und zum Beispiel, wir haben eine Frage von Polyglot Gathering und Richard Simcott hat über dieses Thema gesprochen und seine Frage war, wenn kann man sagen, dass er spricht eine Fremdsprache? Und ich denke, dass wenn wir können sagen, was wir wollen oder andere Leute können verstehen, was wir wollen sagen oder sagen wollen. Das hilft. Ich sehe das mit meinen Kindern. Sie sprechen Spanisch und Französisch und ich verstehe, was sie sagen und vielleicht, das ist nicht perfekt, aber ich verstehe und wir können eine Konversation haben und ich denke, dass wenn wir können denken, einfach und sprechen und das ist korrekt mit nicht so vielen Fehlern und andere Leute versteht, das funktioniert. Ich kann vielleicht sagen, dass ich kann diese Fremdsprache sprechen. Und das ist alles für heute. Vielen Dank. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 29 in giugno e parliamo un po' di una domanda della prima settimana quando abbiamo visto il Polyglot Gathering e c'è una domanda di Richard Simcott e questa domanda è: quando possiamo dire che parliamo una lingua straniera? E penso che la comunicazione è molto importante per
poter dire che parliamo questa lingua e per esempio se posso comunicare lo che ho bisogno e altre persone capiscano, quindi posso dire che parlo questa lingua. Vedo che con i miei figli loro parlano spagnolo e francese e possiamo avere una conversazione, capisco loro non sapeno, sapano la grammatica, ma lo possano usare correttamente e penso che questo è buono per iniziare. Sì, questo è tutto. Всем привет. Сегодня 29-й день из челленджа. Мы поговорим немного о вопросе Richard Simcott, когда он говорил в Polyglot Gathering, и его вопрос, когда мы можем сказать, что мы говорим на иностранном языком. И думаю, что это возможно, что люди могут понимать, что мы хотим сказать. И также, когда я могу сказать, что я понимаю, и когда я говорю без думать много, и это интуитивно, и это правильно, это я начинаю сказать, что я думаю на языком, и я говорю на языком. Вижу, что мои дети говорят хорошо по-испански, по-французски, по-английски. И иногда есть ошибки, но я понимаю хорошо, что их хотят сказать. И когда они говорят, это нормально и легко. И так, может быть, они не понимают грамматику, но они используют эту грамматику правильно. И это все. Это все на сегодня. Большое спасибо и пока.